I'm going to explain how we make cheese here in Holland, and after that we go inside and try all the cheeses. Alright. Bonjour madame et monsieur et bienvenue. Je voudrais expliquer comment le fromage est fabriqué et ensuite vous pouvez goûter tout le fromage. Okay, here we make cheese from milk from cow and goat. Dans cette fromagerie, nous faisons du fromage à base de lait de vache et de chèvre. We start in the morning pouring the milk in that big container and we heat it up until 29 degrees. Dans cette cuve, nous chauffons le lait avec 9 degrés. That is a very important temperature. Let's see, for this liquid is called rennet. This makes the milk thick like a pudding. Cette température est très importante pour la pressure. La pressure est pour cailler le lait. After half hour we put this, then it's the milk thick, and then we cut it with 3 special knives like you see right there. Après 30 minutes, le lait est caillé et nous coupons le lait avec 3 couteaux rotatifs. When we cut the milk, it separates the curds from the whey. The pieces you see here are the curds, and the water here is the whey. Et ensuite, even kijken, wat zei ik nou? Oh ja. Nous coupons le lait avec 3 couteaux rotatifs et il faut séparer le petit lait avec le petit morceau de fromage. From the curds we make the cheese. The whey we don't use, that we give back to the animals so they can drink it. Avec le petit morceau de fromage, nous faisons le fromage et le petit lait sont pour les animaux. We get 90% from the whey and only 10% from the curds, so we need 10 liters of milk for only 1 kilo cheese. 90% est le petit lait et seulement 10% est le petit morceau de fromage. Nous faisons 1 kilo de fromage avec 10 litres de lait. The curds we put in plastic forms like this. This is for 1 kilo cheese. Le petit morceau de fromage, nous faisons une molle comme ça. Ça c'est pour 1 kilo de fromage. And then we press all the cheeses over there for about 2 hours. Et nous pressons le fromage pour 2 heures. After we have pressed the cheeses, we put them in a salty water. That is 20% salt and 80% water. Après la presse, nous faisons le fromage dans la sans mûr. Ça c'est 20% de sel et 80% de l'eau. 1 kilo cheese stays for 1 day in the salty water. It's very good for the conservation of the cheese and it gives the cheese a salty taste. 1 kilo de fromage, 1 jour dans la sans mûr est très bon pour les goûts salés et pour la conservation. Afterwards we put them there to dry, and when they're dry we put plastic around the cheeses, a special fluid plastic. Ensuite nous faisons sécher le fromage et nous faisons un film de plastique autour le fromage pour protéger. And when that's done, then we store the cheeses there. We store them 1 month for a young cheese, 6 months for a mid-old cheese, or 1 year or longer for an old cheese. Et enfin, nous faisons mûrir le fromage 1 mois pour un fromage jeune, 6 mois pour un fromage semi-sec, ou 1 an ou plus pour un fromage vieux. Let's see, I'm going to show you I have an old cheese here. This one is about 2 years old. Cette fromage est 2 ans, so it is very hard, this cheese. But you can still eat it. It's very good for grating over the pasta, for example. Pour râper, est très bon. But here we are specialized in Gouda cheeses with different flavors. I have the natural pepper, herbs and garlic, the walnut, pepper and the pesto cheese. Dans cette fromagerie, nous faisons du fromage Gouda avec différentes sortes de parfums, nature, poivre, fines herbes, l'ail, noisette, de chèvre et pesto. And we have also this one. As you can see, it looks a bit like a sausage or a salami, but it is our smoked cheese. Ressemble un petit peu au salchichon, mais c'est le fromage fumé. And all our cheeses have special waxes around them. You can keep the cheeses 2 months without refrigerator, or 4 months if you keep them in the refrigerator. There's no problem for travel with them, just keep them close. Tout le fromage qu'on a paraffine spécial est possible de conserver le fromage 2 mois sans frigo ou 4 mois dans le frigo. And that's the way how we make the cheeses. Now I'm going to show you how we cut them. We have 2 special knives here for the cheeses, 2 couteaux spéciaux. This one is very handy to cut thin slices for the sandwich. Pour le sandwich, you see you don't get those thick slices. Ooh, would you like to try? Okay, you man? There you go. And now I'm going to show you the grater. This one is very handy for all kind of pastas or the pizzas that you can grate. Pour râper, très bon. You see? You can also use this one for grate carrots, onions, potatoes. Not only
cheese, so this one is very handy. Pour légumes, c'est très bon. Okay, I think I told everything. Well, thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre